Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. How are you today? Good morning, Miss. Alhamdulillah, I'm fine. How about you, Miss? Okay, I'm fine too. Thank you for asking. Okay, before we start our class today, let's pray with doa sebelum belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Okay, thank you. And before we start our class today, who's not present today? No one, Miss. Okay, good. Yeah. Okay, last week we are already learning about asking and giving information. Yang mana materi kemarin itu mengajarkan kalian bagaimana caranya meminta dan memberikan informasi pribadi, gitu ya. And now in this change we will learning about report text. And buat tujuannya hari ini nanti kalian akan lebih memahami mengenai report text mulai dari segi makna, segi general structure, characteristic, and so on. Gitu ya. And before we go further, I would like to ask you, what is the definition of report text? Mbak Rolia? Report itu seperti berita, Miss. Okay, thank you. And do you know what is the differences between report text and descriptive text? Kalau deskriptif itu terkesan mendeskripsikan sesuatu, Miss, tapi kalau report memberitakan sesuatu seperti itu. Okay, good job. So we will talking about it later. Now we are moving to the material. And then the first one is about definition. Report text is a text which presents information about something generally as it is. It is a result of systematic observation and analysis. Jadi, report text itu menunjukkan tentang sesuatu pada umumnya dan apa adanya. Report text juga merupakan hasil dari observasi penelitian dan analisis, gitu ya. Kemudian tadi perbedaan report text dan descriptive text secara umum itu kalau report text lebih menunjukkan kepada informasi secara umum, sedangkan descriptive text lebih menunjukkan pada informasi yang detail serta khusus. And because it is show the result of scientific research, then this report text is usually a matter about scientific things around us, such as natural phenomena, the solar system, planet, animal, plants, human social life, countries, culture, population, and so on. Jadi, karena reporters ini menunjukkan hasil penelitian secara ilmiah, maka biasanya reporters ini menunjukkan atau menceritakan hal-hal yang ada di sekitar kita, seperti tadi, seperti tanaman, hubungan antar manusia, hewan, terus sistem tata surya, dan lain sebagainya. The purpose of report text. The purpose of writing a report text is to provide a clear picture of something based on the result of observation or research and through a systematic analysis process. In short, report text reveals the fact of an object that is informed by scientific evidence. Jadi intinya, purpose itu memberikan gambaran terhadap suatu secara jelas berdasarkan hasil observasi dan penelitian serta melalui proses analisis sistematis secara singkat. Jadi intinya report text ini mengungkapkan fakta-fakta dari suatu objek yang diperkuat dengan adanya bukti secara ilmiah. Now we are moving to the general structure, the next structure of report text. And this report text consists of two systematic arrangements. The first one is about general classification. The initial statement is a statement of what is being discussed in general. Jadi general structure classification ini biasanya terletak di paragraf pertama dan menjelaskan informasi secara umum. And the second one is description. The second state is a part that explains the detail of the general classification section by section. Untuk tahap yang kedua adalah description, yang mana di tahap ini biasanya terletak di paragraf 2 ke bawah dan menjelaskan informasi secara detail dari general classification. And then what is the characteristic of report text? There are 3 characteristics as you can see in this slide. The first one is showing aspect in general. The
Jadi menggambarkan aspek secara umum gitu ya. The second one is using the simple present tense. And the third one is use conditional logical connection such as when, so, or, and etc. Now we are moving to the example. Here, as you can see, I have a text. This is a report text with the title Sunflower. As you can see, this text have two paragraphs. The first one is about general classification, and the second one is about description. Jadi untuk tulisan yang berwarna hijau ini menggambarkan gambaran secara umum. Kemudian untuk tulisan yang berwarna merah ini menggambarkan penggunaan simple present tense. Dan untuk kata-kata yang menggunakan warna biru ini menggunakan conditional logical connection. Dan untuk yang paragraf kedua ini bisa kalian lihat di sini itu description, yang mana penjelasan secara detail dari paragraf yang pertama gitu ya. And to make it more clear, I'll give you some video. Namun perbedaannya terletak pada descriptive text itu menjelaskan benda yang hanya ada satu di dunia, jadi benda yang sangat khusus. Sedangkan report text dia menjelaskan benda yang umum. Kita bisa lihat judulnya ada di sini. My cat. Kalau descriptive text ini ada my-nya, my. Sedangkan dari judulnya kalau report text dia hanya cat, orchid, tanpa my. Dari pertama sudah beda, judulnya saja sudah beda. Ada my dan tidak ada my. Kalau dia hanya umum, judul umum misalnya cat, orchid, tiger, elephant, benda-benda umum tanpa ada kata my, itu berarti dia report text. Ciri yang berikutnya, kalau descriptive text, dia tidak ada istilah ilmiahnya. Jadi, hanya mendeskripsikan ciri-ciri fisik dan sebagainya. Sedangkan report text biasanya selalu disertai dengan scientific term. Ada istilah-istilah ilmiahnya. Kita ke contoh teksnya sekarang. Nah, descriptive text dari judul kita bisa melihat di sini ada my, sedangkan di sini tidak ada my. Sama-sama cat, sama-sama kucing. Tapi kalau di sini ada kata my dan sedangkan di sini tidak ada, maka yang teks yang ini masuknya descriptive text. Sedangkan yang ini, yang cat saja, masuknya adalah report text. Kita lihat di teks yang ini, nggak perlu kita baca semuanya, cukup kita lihat doang. Kita bacanya cepat gitu ya, skimming gitu. Kalau di sini tidak ada yang namanya scientific term, berarti dia descriptive text. Sedangkan di sini kita lihat ada kata value silvery status. Berarti karena ada yang namanya scientific term, berarti text cats ini adalah report text. The video is over. It is clear, guys. Clear, Miss. Okay. Did you have any question? Not yet, Miss. Okay, good. Okay. This class consists of 12 students. So please make a group that consists of 3 students. So there will be 4 students in this class. And please discuss about the appropriate answer from report text that I will give you. Jadi sistem pengerjaan soalnya menggunakan sistem close test, yang mana sistem close test itu adalah nanti ibu akan memberikan report text, tapi isinya itu tidak full. Dan ada beberapa kata yang memang harus kalian masukkan ke dalam paragraf dari report text gitu ya, supaya jadi paragraf dan kalimat yang utuh. Dan untuk penilaiannya nanti kalian bisa tukarkan hasil jawaban kalian dengan grup sebelah gitu. Okay. Is there any question? Not yet, Miss. Okay, good. And now I'll give you 5-10 minutes to do your work. 15 minutes later. Okay, time is over. Now let's change your answer with another group so your friends will be checked on your answer. Okay, it's finished? Yes, Miss. Okay, now let's answer this question together. Tourist destination. Tourist destination is a number 1. City. City. Okay. Town or other area that is depend to. Number 2. Significant. Significant. And extend on the famous occurring from. Number 3. Tourism. Oh, tourism. Okay. And then in other, number 4. Words.
Nation is a country, state, region, city, or town, which is Market. Smart. As a place for tourists to visit, it might contain one or more tourist Attraction. attraction. One of the number 7 Most popular. most popular. One of the most popular tourist destination is a tropical island resort. Tropical island resort number 8. An island. Taiwan. That depend on tourists. Thailand. What? Thailand. Oh, number 9. Yes, miss. Not yet. Bali, Indonesia, Phuket in Thailand. and Hawaii in US, Palau in Philippines, number 10. Fiji. The Mediterranean are example of the island resort in the world. Now I would like to ask for students to ask each paragraph. Here we have a 4 paragraph. Okay, the first one is here, second one here, 3 and 4. Okay. Now I'd like to ask Ralia, can you read the first paragraph? Okay. Tourist destination is a city, town, or other area in is dependent to significant extent to the revenue occurring from Tourist. tourists. Okay. Number 2, can they read for us? Okay. In other words, In other words, tourist destination is a country, state, region, city, or town which is market as a place for tourists to visit. It might contain one or more tourists. tourist what? Attract? Tourist attraction. Okay, good. And paragraph 3, can you read for us? Okay, miss. Okay. One of popular tourist destination is the tropical island resort. Tropical island resort is an island That depend on. that depend on tourists as its source or revenue. Okay, and the last paragraph, can Anggita read for us? Okay, miss. Okay, Bali. Bali in Indonesia, Phuket in Thailand, Hawaii in the United States, Palawan is the Philippines, And then Fiji in. Fiji in the Pacific, Femizi Island and Ibiza in Mediterranean are example of popular island resorts in the world. Okay, then you give applause for us. Oke, oke finish ya. Jadi sekiranya itu adalah gambaran dari report text gitu. And now please collect your paper, please. Yes, miss. And another group. Okay, good. Jadi nanti nilai individu kalian akan diperoleh dari sini ya, dari kerjaan sama kalian gitu. Okay, now let's conclude our material today. Jadi report text itu adalah teks yang memberikan informasi secara umum dan memiliki 2 general structure. The first one is about general classification and the second one is about description. Dan untuk ciri-cirinya biasanya menggunakan simple present tense dan menjelaskan aspek secara umum. Dan yang ketiga adalah menggunakan condition logical connection gitu ya. And self reminder for all of us, pasti kalian pernah dengar kata-kata don't wish for it but work for it. Jadi jika kalian menginginkan sesuatu, jangan sampai hanya pada batasan harapan saja, tapi kalian harus memberikan action terhadap plan yang kalian buat supaya sesuatu yang kalian inginkan itu benar-benar terjadi gitu ya. Did you get my point, guys? Yes, miss. Okay, good. And maybe this is that I can tell you. I'm sorry if there are any mistake. Now let's close our class with saying doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okay, see you in the next change. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi